తప్పునే వెళ్ళొచ్చేసారా వాకింగ్? అవునండి. సార్ వి ఆర్ లైవ్ సార్ టు ది వరల్డ్ బోత్ ఫేస్బుక్ అండ్ యూట్యూబ్. రోడ్డు షోలు ఉన్నాయా? లేదు, తొందరగా వచ్చే ఈ రోజు. సార్ వి ఆర్ లైవ్ టు ది వరల్డ్ బోత్ యూట్యూబ్ అండ్ ఫేస్బుక్ సార్. రైట్ సార్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు the discussions on democracy. Hyderabad Democracy Forum welcomes all the participants and also the viewers of the YouTube, and your constant encouragement gives us a lot of inspiration and motivation to think, do continual research and come out with new strategies in promoting the democracy. The primary objective of this forum is to sensitize and promote awareness on principles and practices of democracy. And in our country, most of the times, the general impression is we talk of democracy when the voting goes more than 60%. And people say, wow, the people have voted in a large number and all. And the next day, everybody forgets about it. Democracy is nothing but a continual, constant participation of the people in the system, so that the system will be monitored progressively and the system's functioning efficiency can be sustained through people's participation alone. This fact is largely neglected in our civil society. So this is not against, we are not talking about XYZ political parties or what they do. We are not worried about it. We are worried about the people. We want the people to come out and talk, participate in every aspect of it. That is most important. And this is where we are lacking actually. So the most important thing is how do we sustain the participation part. And as rightly pointed out by someone, you see, it is the timidness of the good people. The entire democracy, spirit of democracy gets degenerated. And the second aspect of it is, మన దేశం ముఖ్యంగా తర్కశాస్త్రం పైనే ఆధారపడ్డది. మనం ప్రశ్నించింది మన టీచర్ కూడా జవాబు చెప్పడు. మనం అసలు సరైన ప్రశ్న వేస్తున్నామా లేదా అన్నది కూడా టీచర్ పరీక్షిస్తాడు. సరైన ప్రశ్న వేయడానికి కూడా ఒక విధమైన సామర్థ్యం కావాల్సి వస్తుంది. అందుకనే తర్కశాస్త్రం భారతదేశంలో మొదటి నుంచి ఉండేది. కానీ రాను రాను ఏమైపోయింది అని అంటే అసలు ప్రశ్నించిన వాడు ఏదో తప్పు పట్టడానికే ప్రశ్నిస్తున్నాడు అన్న భావన కూడా జరుగుతుంది. అది కాదు, తర్కశాస్త్రాన్ని మళ్ళీ మనం రివైవ్ చేసుకోవాలి. ప్రశ్నించందే అడగందే అమ్మైనా అన్నం పెట్టద్దు అని అంటారు. మరి ఈరోజు మనం అందరం ఏం మాట్లాడకుండా కూర్చొని వరదలు వచ్చినాయి, నిప్పులు వచ్చినాయి, ఇళ్ళు కొట్టుకుపోయినాయి అని అంటే ఏం లాభం? మనం మాట్లాడాలి. మనం ఇంట్లో సైలెంట్గా కూర్చుంటే కాదు, మనం అందరూ మాట్లాడాలి అన్న ఉద్దేశంతో మేము ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. వెల్కమ్ కేవీ రావు గారు అండ్ కేవీ రావు గారు, సిహెచ్వి రావు గారు, పొత్తూరి నారాయణరావు గారు, వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి. అండ్ పొత్తూరి నారాయణరావు గారు ఇవాళ మా చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ జవహర్లాల్ జాయిన్ అయ్యారు. రైటర్ పొత్తూరి నారాయణరావు గారు గత 25 సంవత్సరాలుగా పీపుల్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అన్న మ్యాగజైన్ తీసుకొస్తున్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ హిమ్ టు షేర్ విత్ యూ so that you can also look into that magazine. Oh yes, certainly. How you can contribute and all. Okay. And now I request my big brother Anna, Professor Purushotam Reddy garu, the floor is yours. ఈ రోజు మనం పురుషోత్తం రెడ్డి గారి నుంచి ఆశిస్తున్నది ఏంటి అని అంటే 25 సంవత్సరాలు అంటే సిల్వర్ జూబ్లీ అయిపోతుంది ఈ ఏడాదితోటి. ఏది 74వ రాజ్యాంగ సవరణ జరిగి అసలు ఈ రాజ్యాంగ సవరణ జరిగిందా, దానికి ఏమున్నాయి అన్నది 99% భారత జనాభాకు అసలు తెలియదు. మరి ఈ లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీస్ని ఏ విధంగా వీటిని బలపరచాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ 74వ రాజ్యాంగ సవరణ జరిగింది అని. మరి అవన్నీ కూడా నిజంగా మనం చేకూర్చుకోగలిగామా, ఈ సంస్థల్ని మనం బలపరచగలిగామా అన్నది కూడా పెద్ద ప్రశ్న, సవాలు మనం ముందుగా ఉంది.
I request Professor Purushotam Reddy Garu, and the floor is yours, sir. Professor Purushotam Reddy. థ్యాంక్ యూ. పేరుకు నేను పెద్ద కానీ బట్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఐ హావ్ ఆల్వేస్ బీన్ సేయింగ్ దట్ సుబ్బారావు గారు ఈస్ మై సీనియర్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో దట్ వే హీ ఈజ్ మై బిగ్ బ్రదర్, రెస్పెక్టెడ్ Subbarao ji, and we have our friend Jawaharlal Garu. Narayan Rao is a dear friend of mine, and there are quite a few youngsters. K.V. Rao Garu, elders like K.V. Rao Garu, Vanaja Garu. So basically, with respects and regards for everyone, I wish to point out that tomorrow is 26th of November, and tomorrow is the Constitution Day in India. It was on this, that is 26th November 1949, the Constitution of India was adopted. And tomorrow is the 71st anniversary. So it's not a small time. For more than 70 years, we have been a republic. And unfortunately, because of the way our contemporary society is, when we were going to the school and colleges, those days it was common. In every family, there would be some student who would participate in the students' union elections or join the left organization or right or whatever, their choice, their willing. And the students had a direct interaction with society. And those days, because of the college unions, elections for the colleges, it was a nice, what we call a training ground for the youngsters. Unfortunately, those elections are not being conducted now, and parents think that elections will spoil their children. But again, if we look at the national education policy right now, today we see that students have the choice to take whatever subjects they wish. That they are free multiple times. They can exit and entry, and every student has a credit bank. And today's knowledge is interdisciplinary, multidisciplinary, and ultimately students are free to not only choose their subjects, but they can get into society, work for one semester with a particular political party or NGO or environmental group, or simply go to the villages and talk to the, learn agriculture, organic farming, natural farming, whatever it is, or they can go to the forest and live with the Adivasis, pick up knowledge on biodiversity. So today, the system, it's not just India. This system was already there in the United States and Europe. And there the youngsters had this opportunity. And that's why we always see so many, American students or European students, Australians coming to India for their project work. And the beauty of all that is that they have written more books on India than Indians. Because every such thesis gets published, and we have extensive knowledge about India by these foreigners. For example, Hemmendorf's work on the Gonds and the Adivasis of India is, it's world famous. No Indian has ever attempted to do it before Hemmendorf. So a lot of work is going on. I'm sorry I have deviated, but tomorrow is the Constitution Day. It's also being observed as National Law Day. And in this connection, I wish to compliment Dr. Shiva Prasad Reddy, who is inviting Justice Ramalingeshwar Rao Garu tomorrow
for an excellent speech on the occasion of the Constitution Day. Friends, now coming to the subject, here I wish to point out that my subject is political science, and since I've been teaching this subject for the last 32 years in the university and outside after retirement also, I wish to point out that India's freedom struggle, I'm not going into that part right now, but it's important to recall the 90 years, 1857 to 1947, that wonderful struggle where millions of people participated. Initially, the participation was very limited. It was only confined to the English-speaking elites from Bombay, subsequently Calcutta and Delhi. But what we realize is, as and how the movement got moved from Bombay to different regions like Bengal, Punjab, Maharashtra, this we call it as the regionalization of India's freedom struggle, and subsequently it became a national movement with Mahatma Gandhi entering the arena. Why I am referring to this is that long period, particularly from 1915, 1915, we consider it's not just freedom struggle. The freedom struggle leaders were actually preparing India to think and plan to develop visions of independent sovereign governance, that is, preparing India to receive freedom. And we are all reminded of APJ Abdul Kalam's very famous advice. And he always says that you should dare to dream. And that was what the Indians were told. Come on, we are going to be free. What sort of India you wish to have? So the Indian National Congress, I'm not talking about the Congress party, but India's freedom struggle. That was the forum where everybody participated, right from extreme left to extreme right. And in the annual sessions of the freedom struggle, there were excellent debates on the making of India's constitution. There were discussions on fundamental rights, human rights, parliamentary democracy, directive principles of state policy. No doubt we have I don't say it's not right to say we copied, but we were inspired by so many constitutions in the world. And we took the best from. Ideas are always welcome. We have taken from America, UK, Ireland, and several European countries. Excellent ideas. And above all, India was very, very lucky to have had a galaxy of great intellectuals and also people who sacrificed their everything for the cause of the country. And these people were there in the Constituent Assembly. And there's no, for want of time, I'm not going into all the names, but it's very important that I recall Dr. Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru, Dr. Ambedkar, Rajgopalachari, K.M. Munshi, and yes, it's not Sardar Patel, and so many others were there. And the result is they made an excellent constitution. But we need to understand that this constitution has been subjected to multiple amendments. So what was the reason for so many amendments? No doubt the constitution contained the wisdom of who is who of India. But at the same time, we need to realize that India, our country, for more than 200 years, it was in the deep freeze. During the British Raj, we Indians, the entire polity of India was kept in the deep freeze. It was in the freezer. So when we really became independent in 1947, at least on paper, it appeared as if India was taken out from the freezer and kept it in the room temperature. And it took a lot of time for India to realize what it was and to compete with the rest of the world.
I'm not saying we have done great, but it's very important to understand what happened during the last 71 years. How many mini revolutions have taken place? What sort of India we had? So that takes a lot of time, and therefore I'm not going into it. To come to our topic today, let us recall the directive principles of state policy, Article 40. Now, what is this directive principles of state policy? Basically, they consist of Gandhian ideas. In other words, it consists of our resolutions to make what India we wish to make. That is our intentions. Okay, we want to stabilize direct democracy. We want to reduce the gap between the rich and the poor. We want to ensure that everybody equal pay for equal work. So like this, many of these wonderful commitments of the Indians, which were crystallized during the freedom struggle, they were enshrined in the directive principles. And one such article is that the desire of the people of India to have direct democracy, to revive the panchayats for which India was world famous. Every village was excellent facility. People would come and discuss and take decisions. And about the Indian, that is our own people, the way we lived in the past, I always say, we lived in a harmonious relationship with our background ecosystem. We, the people, have lived in a symbiotic relationship with our background ecosystem. And we respected the limits of nature, and we organized our development respecting the limits of nature. So when we are talking about reviving or organizing panchayat institutions, that is the right word, organizing. And this Article 40, it says, organize and empower local governments. Why the word organize? Because here the Constituent Assembly realizes that India had always, panchayats were there for the last 2,500 years or even more. I'm sure all of you are aware of that wonderful direct democracy state known as Vaishali in today's Bihar. Vaishali was a republic. And what a republic it was. So many films have been produced on Vaishali. But the basic concept is it was a republic, and people, they would have direct democracy. They would converge in it's no doubt a small town, but they would come regularly, discuss and take decisions. And a few elected consuls type, they would implement the decisions of the Gram Sabha. Friends, from here we go a little further, 2,500 years ago, when Gautam Buddha, India's gift to the world, it's not easy, no other country, Europe could not produce a person like Gautam Buddha. India gifted, it's only in India such wonderful personalities flower and blossom, and they become leaders for the entire global spiritual world. They are able to inspire the world. So, at about the same time, Athens was a democracy, and Athens was a city-state in Greece. It was a democracy. So, friends, I request all of you, no doubt we are always enamored by the word Athenian democracy, but let us constantly remember that India was no less, and India had Vaishali as a wonderful example. And this concept of we the people coming together in our villages for deliberations and discussions and participation, it is not new to this country, and therefore the Constituent Assembly did not say establish. They only said organize and empower local governments, because it's in taking note of the fact that India was already, these institutions were not new to this country. Then the next important point I wish to point out, after the adoption of the Constitution,
right from in the year 1952 itself, the central government wanted to take up, because as I told you, we the people were in a deep freezer, and we were in 1947 we just came out of the freezer, and slowly life was returning. In such a situation, I would say good governance was prevailing those days in most of the states of the country, because most of the political elites, they were people who participated in India's freedom struggle. For example, if you look at the first cabinet of India, it's not just Jawaharlal Nehru, but the Maulana Azad and so Sardar Patel and so many others. They were stalwarts. So they were the people who sacrificed, and they had that vision of an independent India, a wonderful harmonious blend of liberty, equality, fraternity. And therefore, they were also eager to come out with some public policies so that they can go to the rescue of the poorest of the poor in the villages of this country. And initial programs were named as community development programs. So in 1952, Government of India came up with community development programs. And they made a beginning in Rajasthan. And then they realized that those programs were not moving ahead. And therefore, they made thorough study why the program failed. And then they realized that basically lack of education, that is one. Secondly, poverty, two. And third thing is the state governments did not have, the vision of the center was not really transferred to the state governments, and that's the reason, the difficulty in implementation. I would say that at the state government level, there were not strong institutions to translate the policy which the Government of India came up. They could not translate it into action, because to do that, you require strong institutions. Anyway, but the Government of India went on being creative, and also with the idea of planning commission. They started coming up with certain public policies, and the next phase was the national extension services, etc., etc. Then came the Balwant Rai Mehta committee report, and subsequently Ashok Mehta committee report. But all this is regarding the 73rd Amendment or Panchayats. I wish to go a little further, because whenever we talk about 74th Amendment, I request everyone to be conscious of the fact that we use 73rd Amendment and 74th Amendment together. And even, in fact, when it comes to the amendment and the content analysis, both the amendments have provision for a separate State Election Commission and a State Finance Commission, division of powers, that is transfer of powers from the state list to the panchayats. 29 powers were given, and when it comes to urban bodies, only 18 powers were transferred. We go a little further, and then what is the logic of this 73rd and 74th Amendment? Why do you think the Constitution was amended? So the most important point is, there is a word known as participatory democracy. That is ultimately democracy for whom? It is for the people. So to enable the people to participate, to give them an opportunity to discuss, to take the administration closer to the people. I mean, with such tall goals and ambitions, the Government of India was working. But then I'm not here to praise the party that was there in power then, but certain policies were definitely good. Now, friends, I come to the drafting. That is, who drafted this 73rd and 74th Amendment? And I'm extremely happy to point out, it was my professor. His name is Professor M. Shivaya.
a very eminent professor in the Department of Political Science, Osmania University. He was my teacher and also head of the department. Subsequently, he joined as Director of Political Science and Public Policy at NIRT. And that was the time when Rajiv Gandhi was trying to do, he was fed up with the performances of the state government, particularly the kind of corruption that was there. And in fact, on one occasion, he gives the example of 1 rupee. A rupee traveling from central government to Gram Panchayat. So at the time, he says that at the time the rupee left Delhi, it was 100 paise. But by the time it reached a particular Gram Panchayat, the value of the rupee was reduced and finally it became only 15 paise, 15 paise. So in between, who took away that 85 paise? So at different levels there was corruption. He agreed. There was corruption in central government, in the state government, at the district collector level, at the Zilla Parishad level, at the Panchayat Samiti level, and ultimately by the time the rupee goes to that village, with so many cuts, it becomes only 15 paise. Then he was worried and he came up with the concept of direct funding to the panchayats and also direct funding to the municipalities. Direct funding, that is central fund, whatever the money is intended for the corporations, municipal corporations, that money has to directly go, bypassing the state governments. Now, and all these ideas were put into, and Professor Shivaya drafted the 73rd and 74th. The earlier nomenclature was 64 and 65. At the time, because the number varies from the, at the time of introduction, it was that. But unfortunately, the states of India, they came together and they saw to it that this particular, those bills were rejected in the Rajya Sabha. And thereafter, Rajiv Gandhi was assassinated, unfortunately. And, the subsequent governments like V.P. Singh, Chandrasekhar, I.K. Gupta, B.V.Subba, etc., they did not have the kind of comfortable majorities and they could not take it further. And then enter our hero from Telangana or from the Telugu states, and that is P.V. Narasimha Rao. A very, very calm, but very confident. He played a glorious innings. Though the party did not have the majority, whatever he wanted, he contributed. And I would like to say that to his credit, the 73rd and the 74th Amendment were adopted. But in the process, he had to give in certain concessions. And that concession was given because to get the majority in the Rajya Sabha. And one of the concessions was the money, instead of flowing directly to the Gram Panchayats and the urban local bodies, the money would go to the state government, who in turn, they assured that they will ensure the smooth passage without corruption to the local bodies. Well, that was what the state said, and the amendments were passed. But unfortunately, we see corruption manifesting again, and today the situation is very horrible. Okay, friends, I stop at this stage, but then take up another dimension, and that is the kind of urbanization that manifested in this country. And we are just about 70 years into the Republic, 71 years tomorrow. And I wish to point out that urbanization, like any other part in the world, there are two factors. One, the pull factors, and the other is the push factors. Now, what do we mean by pull factors? The pull factors are, suppose in a given city there are extraordinary facilities, excellent pure drinking water,
clean air, clean surroundings, excellent universities, wonderful hospitals, and at the same time, the overall governance in the city is so congenial that the best in the human beings will come out, and it would be ideal for or conducive for human growth and survival. Such cities, there are many in Europe and in America, elsewhere also, in Japan. But in India, initially we had some cities like that. For example, Hyderabad was almost like a paradise on earth. I'm not here to praise the Nizam. No, I'm not talking of anything else. But definitely because I am born and brought up here, and I can tell you, friends, the quality of water that we used to have in our taps, it was the best water. Believe me, because after Mokshagunda Visvesvaraya built Himayat Sagar and on his advice, those two projects were built, Gandipet and Himayat Sagar. The Nizam issued a Farman. I am not saying it is violative of human rights. From that angle, I have been critical. But from the point of view of purity of water, he issued a Farman saying that the catchment, he was more concerned about the catchment area sanitation. And he wanted to ensure that the water in these two reservoirs would be excellent, the purest of the pure. But whatever it is, definitely that water was almost like a medicine. And maybe there are other reasons, like my friend Subba Rao knows very well. We had been together to Vikarabad forest area, Damagundam area, and that area is world famous for medicinal plants. And in fact, it is common knowledge that whenever those days, even recently, till recently, whoever was suffering from TB and other problems, because there is a sanatorium there, and people would go there, and there is a popular saying that is, Vikarabad ka hawa, marizon ka dawa. That was it was a medicine for the patient, and they would get well. Maybe the medicinal plants and the rainfall and the water that flows through the forest, but all these factors enable. There was no water cess was not collected. Nizam thought it an insult to collect tax on drinking water. And therefore we never had, it's only in independent India gradually the water bills idea came up, and nothing wrong in it. But then initially it was, and then we also had public taps. And when we were going in a rickshaw to our school, and if we felt thirsty, we would simply stop at a public tap on the roadside and go there and drink water directly from the tap. And that was Hyderabad. It's not just water. They were the public amenities, I can assure you, they were some of the best in the world. Public gardens and other parks and, the playgrounds. For a small population of 5 lakhs, the facilities were tremendous. The Salarjung Museum, the Victory Playground, and even Subba Rao often mentions about those wonderful gardens on either side of Mosi, the retaining wall of Mosi River between Puranapur and so all these. Some of the Indian cities were excellent, and just to give you an idea, I've gone into the details. Hyderabad was definitely, and we had excellent communal harmony. And people would celebrate all festivals, and it was something like a paradise which we have lost. Anyway, we go a little further, and what happened after independence is, because for the first time, slowly we, the people of India, we started coming out of our villages. Slowly, it has always been the Indian psyche, maybe because we were exposed to so many foreign aggressions spread over centuries, right from Alexander to the Britishers.
and so many invasions, and we, the people, have always withdrawn into our small little shells in our villages, where we were okay. But then after independence, we, the people, started coming out. And when we started coming out, our parents, they were coming to the cities, and they wanted to get their children educated, and therefore this migration started to the nearby cities. And slowly, initially for education, subsequently for Medicare, and then for jobs. You know, when we see the public sector undertakings, hats off, I wish to state, particularly when we are talking about Hyderabad. Hyderabad progress is directly connected to the public sector units located in Hyderabad, whether it is HMT or BHEL or ECIL or IDPL. If you forget the public sectors, which acted as incubation centers, facilitated, offered research to the youngsters, they no doubt did a lot of research. They came up with products. But then the kind of economic system that subsequently came up, you know, these highly educated researchers, when after completing their PhD, they simply left their, for example, IDPL, and then the state was ready to enable them to go in for some kind of a collaboration. And we had all kinds of financial institutions, State Finance Corporation, ID, Industrial Development Bank of India, and so many other funding agencies. And ultimately, even if that particular person was not in a position to invest in the equity component also was taken care of either by some banks or some financial corporation. And very soon we saw a multiplication of industries. Hyderabad is today what it is in the pharma sector, basically because of this kind of development having been promoted. Okay. Similarly, machine tools or electricals, electronics everywhere. Hyderabad should be grateful to the public sector undertakings. Such facilities should be there in a nascent economy like India. That is the cornerstone of development, but we are likely to forget, and we only see the big names that are there in the pharma industry today, and we think development originated with them. That's not true. The credit goes to the public sectors. Okay, friends. There is also a negative aspect of urbanization, and that is the kind of desertification, neglect of the rural areas around big metropolitan cities. For example, Hyderabad city, I can safely tell you, friends, in a radius of 100 kilometers all around Hyderabad, development was neglected. Even though people had land, since the water tables have gone down, they had land but no water. So, Bhumi Unna, Neelu Leka, Dunna Leka, Potta Chetavattani Patnam. I request all of you to please understand the conditions. They pushed the people towards the city. And they had to come, they had no choice. So that is for various reasons. Pull factors are because of the attraction in the city, the facilities in the city, and the push factors are the kind of desertification that has set in within the 100-kilometer radius of Hyderabad. Friends, as a result of this, and for want of a clear-cut urbanization policy in this country, every Indian city developed like cancer. There is no logic, no rhythm, no rhyme, no methodology. On paper, we may, when we question the authorities, they'll say, where is your master plan? Suppose we ask them, they'll show you something on paper, but I can assure you, friends, there is not a single city. Initially, it was said of Chandigarh
Or we may talk about New Delhi, where the Chanakya Puri of the parliament and the president and Teen Murthy, except for that, say about 10-kilometer radius area. And Pondicherry, which was almost like a French city with those parallel roads, and Goa to a certain extent. Except for one or two princely towns like Mysore, Bangalore, initially, not now. We don't find urbanization manifesting in or unfolding in a scientific way. As a result, every Indian city is now known the world over as they are the ugly cities of the world. And today, once again, in the papers, we see out of the 10 most polluted cities in the world, 9 of them are in India, and they are all there mostly in the Gangetic Plain. That doesn't mean other cities are okay. Sometimes it is Hyderabad, sometimes it is Bangalore, which are equally polluted depending upon the meteorological conditions over the city. This, having said all this, occasionally we do read in the papers that the government of India has appointed the National Commission on Urbanization. And this announcement comes every 10 years. And we are told that a national commission is working, and they come up with a report, and those reports keep gathering dust in the Ministry of Urban Development. Okay, and that is India. We are all part of the same system. We know how our country has degenerated over a long period of time. Now, I wish to focus on the 74th Amendment in detail, because this is one thing I wanted to bring out very clearly. 74th Amendment, I'm not touching the 73rd, but 74th is very important because it talks about urban governance. So when we are talking about these words, we need to keep in mind that basically the intention of the Constitutional Fathers, whenever they talked about the managing, talking about governments at the local level, their intention was to ensure participatory democracy. So that we should never forget. So taking note of that, I wish to point out the 74th Amendment talks about a system where what we call the nomenclature, the 74th Amendment talks about managing the cities in a democratic way, and it talks about categorization of the urban areas into 3 categories. This is only for those who are writing competitive exams, but we need not go into that. We have the municipal councils, municipal corporations, and the Nagar Palikas, but that is only peripheral, superficial distribution, division of areas. But I wish to go a little further, and today's, in spite of the 74th Amendment, making it mandatory on the state governments, it has very clearly said, look, you state governments have to transfer important powers, and the purpose should be to enable the urban local bodies to govern themselves. This point is very important. That is, the state governments have to empower and enable the urban local governments, and they should be able to function with a lot of freedom, autonomy, and they should be able to tackle their problems. As already pointed out, when I mentioned about Rajiv Gandhi and his attempts to bring in the 64th and 65th Amendment, he could not do it because of the attitude of the states.
And the same number, those amendments subsequently during P.V. Narasimha Rao's time, when they get approved, the number changes and they become 73rd and 74th. Now, friends, the 74th Amendment talks about transfer of powers, and I wish to just focus on the kind of powers that have been transferred, at least on paper. The first power is planning for economic and social development. That is, the urban local government has to plan in such a way that their planning should result in the economic and social development of the people living in that particular city. Then a comprehensive land use planning, urban planning, a perfect land use planning. Here I wish to bring one book to your notice, and that is the book Design with Nature. I request all of you to note, and particularly those who are writing the competitive exams. Yes, Design with Nature, written, published by, the author's name is Ian, I-A-N Mechal, M-C-H-A-R-G. This is something like the Bible, and it is one of the most important books in urban planning. Not only urban planning, it is important for planning the entire planet Earth. And we need to understand, the whole world should come together and design and plan. This planet is not, frankly speaking, it doesn't belong to one country. And after our political, boundaries, we have excellent common areas in the world which need to be taken care of: the North Pole, the South Pole, the oceans. Though on paper, that wonderful forest, the Amazon forest, is in Brazil, that doesn't give Brazil the right to exploit the Amazon forest. The Brazilians should realize that it is not their land forest property. That particular property belongs to the entire planet Earth. It is the oxygen mask of the entire planet Earth. It is an excellent biodiversity center. Similarly, we have Himalayas. And it is the duty of the government of India and all the neighboring countries, China, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, all the countries are joining, including Myanmar. Yes, it is our sacred duty to protect the Himalayas, because Himalayas don't, just because it is in our geographic area, we may take advantage of it, but it is not our exclusive property. It belongs to the entire planet Earth. And we need to realize this. So, when we are talking about land use, gone are the days when, we think that we need to plan and thinking that all this land belongs to India. This approach is a limited approach. Even when we are talking about territorial waters, we should remember, okay, we may use it, but then we need to respect the limits of nature while utilizing any geographical entity. Okay, similarly, roads and bridges, small little things, I'm not going into it, building ground permissions, fire services, public health. And then the other things are even smaller, but they are important. I'm not belittling any work. For example, slum improvement, upgradation, urban poverty, burial grounds, slaughterhouses, water ponds for cattle, then vital statistics, then provision of amenities such as parks and playgrounds, and finally Medicare already. Now the question is, now taking, in spite of the 74th Amendment, and the point is, the 74th Amendment creates urban local bodies. It creates, it pressurizes the political system to transfer powers, and 18 such powers were transferred to the urban local government. And the Constitution 74th Amendment has gone on record and said it very clearly that that there shall be a state election commission and a state finance commission. Now,
Okay, we have them on paper. Believe me, every state has a state election commission and a state finance commission. But then, do we have a person like T.N. Sheshan functioning or operating the state election commission? And who is the person? You know, unfortunately, what happens is the state government started usurping their powers which normally do not belong to them. The spirit of the constitution is in favor of the urban local bodies or the gram panchayats. But what is happening at the state level is that the state governments, whether I am not talking about just Telangana or Andhra, everywhere it is the same. In Maharashtra, a particular political party comes to power in the name of Maratha pride. Does it mean that it can exploit Bombay like anything? Or Tamil Nadu, a political party comes to power in the name of language? Does it have any exclusive rights to what we call milk Chennai out of proportion? I request all of you to recall that Madras Municipal Corporation was the first corporation to have been established under the British government, and that is the oldest corporation. That is, urban government was thought of even during the Britishers' time, and Madras and subsequently Calcutta, Bombay, and so many municipalities came into being. So it's not just, I'm not here to say that, urban governance became important only after 1950. But what is lacking in our country is the democratic spirit, the spirit of sharing power. See, we forget, most of the governments forget that they come into being because of the voting process in this country. In this country, everybody has three wills, W-I-L-L-S. Here, I request all of you to recall that wonderful philosophy of Rousseau, a French person who talks about general will. And he was the first one to have spoken about the private will and the public will. And he went on to say that the public wills of everybody are excellent. And when a person, when he talks about or thinks about the public, andaru manchiga undali, vasudhaika kutumbam annappudu, what happens is, suppose we are thinking about the well-being of everybody, the best in us comes out. So with all good intentions, we the people of India, when it comes to a national election, we give, depending upon our judgment, we give power to a particular political party. Similarly, when it comes to state government, we give power to a particular political party. Earlier, it used to be the same Congress party from Delhi to Gully. But today, over a period of time, new political entities have come. And it goes on and on. Okay, Anna, friends, Anna, you have to bring to your notice that the state governments, which are there by virtue of the what we call the right to vote having been exercised by the voters in this country for regional governance, they should not usurp, they should not silence the local bodies. Unfortunately, in India, when you look at after 93, as rightly pointed out by Subba Rao ji, more than 27, 28 years of, our 74th Amendment, what is happening is that they are still to find their feet on the soil of democracy. They are very weak as on today because the state governments have a provision. As all of you are aware, friends, the powers in India are divided into central list, state list, and concurrent list. In the state list, there is a provision which is known as entry number 5. Entry number 5 talks about the local government.
So, when the Parliament of India passed the 73rd and 74th Amendment, and when it became an act, Constitution Amendment Act, in that act, with all good intention, there is a provision that, and they hoped, they left it to the goodwill of the states, democratic free will of the states, and they said under the states under entry number 5, they should transfer all those powers which are required to make strong urban government. But what the states have done is, when what happens is when the states had to give something to what we call to create a parallel structure, they gave as little as possible, and this has worked out to the disadvantage of the states. Now, just to point out, I have a few points. For example, today we are all living in 2020, and already 5 years into Sustainable Development Goals. The goals came into being from 1/1/2016. We are in the 5th year. And by 2030, we need to, all the countries in the world, they are racing in order to achieve the targets they have given unto themselves. Of course, the targets were given by UN, but then we willingly accepted and we made certain commitments in Paris. Now, what is happening? For example, take the case of Hyderabad or Delhi. The case of Delhi, I'll bring to your notice slightly later. Now, Hyderabad city, when we are talking about controlling air pollution, friends, please remember that GHMC has no role in it. What a pity, it has no control over the member secretary or the chairman of the pollution control board. That comes directly under the state government. Okay. Suppose we are talking about law increasing crime against women in Hyderabad. GHMC 150 corporators and the mayor and the deputy mayor, nothing is going to happen. They don't have powers to appoint the police commissioner. And for management purposes, we have 3-4 commissionerates all around Hyderabad. Do you think the mayor of Hyderabad or the GHMC have the powers to nominate the police commissioner? They don't even have the power to nominate the municipal commissioner. As if this is not enough, the entire urban local government is supervised by a person sitting in the secretariat, and he is the secretary of the municipal administration. And over and above that, we have a minister going in the name of urban municipal administration, and he is seen everywhere. In fact, that is not his job. He should be worried about local government in the entire state, not just Hyderabad. But anyway, and what is the role of the mayor? They can't, when I look at the powers, except for sweeping the roads, what is the big power that he enjoys? Very pitiable position. You can't decide where an industry should be, what should be its technology, and what would be its impact on the environment here. The 150 corporators were a mute witness to the ongoing encroachments. Everything, maybe they were party to it, that's a different thing, but suppose they were honest and sincere, they were a mute witness to the encroachments and the vanishing lakes. So all these things, what do they indicate? What do they indicate? They indicate that the powers have not been transferred. And these people don't exercise. Friends, since I have taken much of your time, but I wish to rush through. Recently what happened, Hyderabad Democracy Forum, which came into being with the noble intention of sensitizing the people of Hyderabad on their rights and duties, because human rights are the most important thing. If we human beings don't have our right to freedom of speech and expression,
then our life is not worth living. Believe me, friends. There is a fundamental difference, you know. Long back, so many Western political thinkers commented, it is better to be a Socrates dissatisfied than a pig satisfied. Yes, we are human beings. We are thinking beings. We want to contribute. We want to create the congenial environment for every soul, everybody to develop. But unfortunately, political systems are not. They are in the grip of corporates. There are so many political parties which are controlled by the corporates. What is the role of the common man in this country? Where are we heading? Anyway, recently, I'm very happy to point out, a large number of law college students started filing cases. Of course, we were guiding them. And we started winning left and right. For example, on the Musi River issue, yes, we went to NGT and we got excellent orders. Today also, NGT gave an extraordinary order. You know what they said? The common properties of the people in this country, they have got to be protected under what is known as the public trust doctrine. Public trust doctrine. As I mentioned slightly before, it's important that we realize that these properties should be there for generations to come. We are not the last generation to live on this planet Earth. Life has to continue. We are accountable to the coming generation. Should we not organize our activity with more dignity and restraint? Why should we behave as if we are the last generation to live on this planet Earth? That is why, you know, Subba Rao ji becomes very, very important, because he has taken the lead. My friend, Shiva Prasad Reddy has taken the lead. And we have Narayan Rao here, who has been working relentlessly trying to sensitize the public in this. So many of us, we need to come together because we have a noble task to perform. I go a little further. Already I have pointed out that the state governments, I'm going on record, the state governments are villains in this country. They are suppressing both the Panchayat Raj institutions and also the urban government. And I can prove it. So to arrest this kind of a decline, we have to come together, we need to think, and I am hoping in the days to come, it will, otherwise, you know, what is there in this country, Delhi has already become unlivable. Bombay, a little rain and, you know, the major part of the city is out. Chennai, today it's going to rain tonight. And you know, the cyclone is advancing between Pondicherry and Chennai. We don't know the exact direction. It may touch up to Nellore. I mean, are the state governments prepared? Take the case of Hyderabad. Can anybody point out what is the status of the State Disaster Management Authority? Two very important developments took place in the recent past. One, Corona, of course, it is a global pandemic, but in Hyderabad city, you can see the state government has withdrawn from its response. And people were left in the lurch. Such kind of negativity, what we call indifference on the part of the state government, I have not seen elsewhere. Anyway, the corona is one thing. The second thing is what happened recently because of the rainfall. Everybody knew it's going to rain. And of course, you can look at the gross in what we call negligence on the part of the state government, encroachments, the nalas are not cleared. And they were talking about regularization. That is, anybody can encroach anything, and your government you pay some money, and it becomes legal. What is happening, friends? I request Hyderabadis to ponder
And yes, when it comes to elections, on that day, please do not think as it is another holiday. The thinking Hyderabadi has to exercise its vote. Every vote counts in this election. And we have to vote for our survival. We can't be voting in the name of small little petty things. We have a larger goal and the quality of life cannot be compromised. 74th Amendment is yet to be implemented. And in spite of all the court orders, GO 111, this has become a big joke. Supreme Court orders given what is under the principle of precautionary principle. By way of abundant precaution, the Supreme Court has given that wonderful judgment on GO 111. And the case was filed by my senior, Professor M.V. Naidu. What happened? Supreme Court orders also are just thrown into the garbage. And I am surprised that not a single chief secretary has been put behind the bars. Then where are we heading? Tomorrow is the Constitution Day. Does the government have any respect for the Constitution? And they take votes, at the time of swearing in. వాళ్ళు ఏమని ప్రమాణం చేస్తారు? రాజ్యాంగం ప్రకారంగా నడుస్తామని. అప్పుడే ఏమడగాలంటే ఆ విధంగా ప్రమాణ స్వీకారం అయిన తర్వాత ఆ మెట్లు దిగి వస్తారు కదా మంత్రులు, చీఫ్ మినిస్టర్స్, వాళ్ళను మీడియా వాళ్ళు అడగాలి, సార్ మీరు ఎప్పుడైనా కాన్స్టిట్యూషన్ చదివినరా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ స్టడీడ్ ఇట్? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? మీరు ఇప్పుడు ప్రమాణం చేసిన కదా దాని మీనింగ్ తెలుసా? We, the people in this country, we are not questioning. And we are playing by not questioning, అంటే ఈ ఒక్క పాయింట్ చెప్పి 1 minute లో ముగిస్తున్నా. The entire constitution runs in the name of we the people, right? And people think that preamble is not part of the constitution, which is wrong. Preamble is part of the constitution. Supreme Court orders are there, umpteen orders. It is part of the constitution. We the people are a constitutional entity, right? It is we who elect all the MLAs and MPs and we transfer our power to govern ourselves. We give them for a period of 5 years. And these people, such elected people, they think they are going to be there forever. And they also plan to transfer that position to their kith and kin. That is dynasty. And dynasty is dead against democracy. So friends, I thank my friend Subba Rao Garu. He has been very kind to me. And my time is over. I am here for some more time. And any interaction, not that I know everything, but normally I end up learning. And my friend Subba Rao will take over. Thank you so much, Professor Purushotam Reddy garu. చాలా క్రిటికల్ అండ్ వైటల్ పాయింట్స్ మీరు తీసుకుని వచ్చారు మళ్ళీ ఒక్కసారి. దానికి ముందుగా దీని విశ్లేషణకి ముందుగా ఇవాళ చాలామంది కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు. ఇక్కడ శంకర అని ఉంది. సార్ మీ పూర్తి పేరు? సార్ శంకర అని ఉంది. హలో, అది మైక్ అనా? మైక్ అన్మ్యూట్ చేయాలి. లేదు, ఆయన వాళ్ళే చేసుకోవాలి. అన్మ్యూట్ వాళ్ళే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలా? శంకర B. రావు గారు, B. రావు గారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. ఎవరు శంకరా? సార్ B. రావు గారిని. అయ్యా, ఎక్కడ మీరు కనబడకపోయేటప్పటికి మాకు కొంచెం ఇదైంది అంతే. కనబడుతుందా సార్? ఇప్పుడు కనబడుతున్నా. చెప్పండి సార్. నమస్కారం. నమస్కారం సార్. Anything you would like to comment? వీరభద్రరావు గారు. Sir, I have a small thing which I want to share. Okay.
we are talking a lot about the urban planning, and for some time, for 4 years, I also associated myself with urban planning. There are various bodies that are there which will involve in developing any project, like School of Planning by Ahmedabad and various IITs, where financial evaluation and then traffic volume data and all those things are also being taken into account for project evaluation and project approval. But finally, while implementing the project, none of the governments have the sincerity in implementing these things. All those reports in urban planning becomes as it is a piece of epitome of intelligence of various great people in India who are really concerned, but it remains as a good intentions. We'll never see the day of the day for implementation of this. One most important thing is the urban planning. When we give the layout approval, most of the in and around where our professor just now said about that one, the in and around villages have been ignored for development, for sustainable development in urban area. Mostly in and around Hyderabad, all the panchayat layouts were in the 20 feet road, 15 feet roads and all those things. Now, whenever a new layout has comes also, the urban planning body is not even considering what is the sewerage water that will emanate from that new venture, what is the total electricity, where I can connect to the nearest 33 kVA, and how the perfectly bisecting interroads here. All those things, as everybody knows, nobody is given. Simply give the plan and then take it and then give the approval. And then BRS is also one of the things which is not a good for the urban development, because people know one day or other such schemes will come. Only thing is we can wash away our ills by paying some money to the treasury. Yes, B.V.Subba Rao garu, as rightly pointed out, మీరు అన్న పెద్ద పెద్ద సంస్థలు ఎన్నొచ్చినా మీకు చిన్న ఉదాహరణగా చెప్తాను. మాసప్ ట్యాంక్లో ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజీ హైదరాబాద్ చెరువుల పైన 50 థీసిస్లు చేసింది. మినిస్టర్ గారిని పిలిచి మేము చూపిద్దాం అనుకుంటే మినిస్టర్ గారు ఆ రోజు డుమ్మా కొట్టి వెళ్ళిపోయింది రాకుండా. అంటే ఏదైతే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ప్రపంచంలో జరుగుతున్నాయో ఒక అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి, ఇప్పుడు మీరు హెచ్ఎండిఏ కూడా పిలిచిన వాళ్ళు ఎవరు అహ్మదాబాద్ ఐఐఎం కానీ, స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏ స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్లో కూడా ఆర్కిటెక్చర్లు తప్పితే హైడ్రోజియాలజిస్ట్ కానీ, వాటర్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, జాగ్రఫీ, డెమోగ్రఫిక్ స్టడీ, అంటే ఓ ప్రాంతం రూరల్ నుంచి అర్బన్కి మారుతున్నప్పుడు ఏ విధమైన పరిస్థితులు వస్తాయి అన్న మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ ఏదైనా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ త్రూఅవుట్ ద కంట్రీలో నాకు మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ ఉన్నదా? ఫైనాన్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళని కూడా వాళ్ళని ఏమన్నా ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ హెచ్ఎండిఏ బాధ్యత రీసెర్చ్ అండ్ ప్లానింగ్. మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో దౌర్భాగ్యం ఏమిందంటే 25 ఏళ్ల గత ప్రభుత్వాల కాలంలో హెచ్ఎండిఏ ఒక లేఅవుట్ చేసి బంగారు గుడ్లు పెట్టే సంస్థ కిందే చూశారు. దానితోటి ఈరోజు ఏమైంది, ఒక సమన్వయం ఏర్పడకుండా పోయింది. మీరు తీసుకొచ్చిన పాయింట్ చాలా కరెక్ట్. ఆ ఎల్ఆర్ఎస్, బీఆర్ఎస్ రాజమణి గారే, ఆయన ఇప్పుడు చచ్చిపోయి ఎక్కడ చేస్తున్నారో కానీ ఆయన కూడా అబ్జెక్ట్ చేశారు. వీటి గురించి ఇంపాక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ జరగలేదు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం, ఎన్నో పెద్ద సంస్థలు వచ్చాయండి. ఈవెన్ భోపాల్ నుంచి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు వస్తారు, కలుస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడైనా ఈ సంస్థలు స్థానిక కమ్యూనిటీస్ తోటి మాట్లాడారా? రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ తోటి మాట్లాడారా? మన నగరంలో 4200 రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ ఫెడరేషన్ ఉంది. తమ్మారెడ్డి కృష్ణమూర్తి గారు మొదలుపెట్టింది. వీళ్ళని ఎప్పుడన్నా సంప్రదించారా? లేదే. మన గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో రాజ్యాంగంలో ఉన్నది 74th అమెండ్మెంట్లో పంచాయతీను, కార్పొరేషను, పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీ కూర్చొని జాయింట్ ప్లానింగ్ తీసుకురమ్మన్నమాట. ఎక్కడైనా ఒక్క జాయింట్ ప్లానింగ్ మీరు చూసారా? లేదు. ఇంకా మనం ఎదుగుతున్నాం. వీఆర్ స్టిల్ లివింగ్ ఇన్
కాంక్రీట్ జంగల్ గ్రోత్ను చూసుకుంటూ ఫ్యూడల్ సిస్టంలో, అది దౌర్భాగ్యం. ఎవరు మాట్లాడడానికి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీరభద్రరావు గారు. అండ్ నీ శంకర్ గారు ఎక్కడున్నారు? సో ఎనీబడి హూ వుడ్ లైక్ టు కంట్రిబ్యూట్ ఇన్ సుబ్బారావు గారు, నారాయణరావు గారు. రైట్ సార్. నేను ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాను. రండి. అయ్యో, పురుషోత్తం రెడ్డి గారు పెద్ద ఓషన్ లాంటి వారు చాలా ఇష్యూస్ని రైజ్ చేశారు. అది మేము అకాడమిక్ ఫీల్డ్లో వారితోటి కంపీట్ చేయలేము. అయితే వారి లాగానే కొంత రాజకీయ పక్షులతోటి మాకు కూడా సంబంధాలు ఉన్నాయి. సో రకరకాల పార్టీలు వాళ్ళతోటి కూడా. అదే సార్, వాళ్ళతో అయితే ఏమిటంటే నెట్గా చెప్పొచ్చేది, వారు ఒక మాట అన్నారు, ఈ దేశం కార్పొరేట్ శక్తుల గుప్పెట్లో ఉన్నది. అది ఫండమెంటల్గా అది గనక మనము చూసుకోగలిగితే మీకు చాలా వాటికి ఆన్సర్లు దొరుకుతాయి. అంతేకాకుండా కార్పొరేట్ సెక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అటువైపు అయితే వాళ్ళందరూ అన్ని రంగాలకు వచ్చారనుకోండి. ఇప్పుడు మున్సిపల్ లెవెల్లో కానీ పంచాయతీ లెవెల్ కానీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి మార్పులు కూడా మనం గమనించినట్టయితే ఈ 73rd 74 అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 25 సంవత్సరాల కింద పెట్టిన తర్వాత వచ్చిన మార్పులు ఏంటంటే పంచాయతీ బోర్డు సర్పంచులు, నేను ఆంధ్రాలో అనుకున్నా, అది ఆంధ్రాలో 10 సంవత్సరాల క్రితం 15 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చింది డెవలప్మెంట్. మొన్న రాజకీయ నాయకులతో టీఆర్ఎస్ మంత్రులతో ఏదో మేము మాడుతూ ఉంటే వాళ్ళు చెప్పుకొచ్చారు, సర్పంచులు అందరూ కూడా ఆయా టౌన్స్లో మాత్రమే ఇళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గ్రామంలో కూడా వాడి సొంత ఇల్లు ఉంటుంది. ప్రధానంగా వాడి ఫ్యామిలీ అంతా కూడాను అర్బన్ ఏరియాలో ఉంటుంది. వాడి పిల్లలు అందరు కూడా అక్కడే ఉంటారన్నమాట. వాడు బాగా నాన్ అగ్రికల్చర్ ఫామ్లో ఇన్కమ్ ద్వారా సంపాదించిన డబ్బుతోటే పంచాయతీల్లో డబ్బులు పెట్టి కొని గెలవగలుగుతున్నాడు. ఇది తెలంగాణలో కూడా వచ్చేసింది. చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నాన్ ఫారం రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్కమ్ అంటే అన్ఎర్న్డ్ ఇన్కమ్, అది రూరల్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టి కానీ లేక ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ ద్వారా కానీ రానటువంటిది కేవలము స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ద్వారా సిటీలో కానివ్వండి. మీరు ఒకసారి గమనించినట్టు 10 సంవత్సరాల్లో ఇవాళ రాజకీయ నాయకులు మెజారిటీ భాగం ఢిల్లీ నుంచి గడ్డి దాకా స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ద్వారా డబ్బు సంపాదించి రాజకీయాలు నడిపేటువంటి వారు. సో దీన్ని మనము ఎలా బ్రేక్ చేయాలనేటువంటిది ఒకటి. రెండోది, వారు ఇందా చెప్పారు, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టము, హెల్త్ సిస్టము, ఈ రెండింటిని స్టేట్ ఎప్పుడైతే అబాండన్ చేసి ప్రైవేటైజ్ చేసిందో అప్పుడు గ్రామ స్థాయి నుంచి కూడా డివిజన్ అనేది వచ్చేసింది. అంటే గవర్నమెంట్ బడుల్లో కింద కులాల వాళ్ళు పేదలు, ప్రైవేట్ బడుల్లో పై కులాల వాళ్ళు ధనవంతులు. అక్కడే మీకు ఎలినేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. అలాగే మీకు స్లమ్ ఏరియాస్, రిచ్ ఏరియాస్, మనం అనుకునేటువంటి అన్ని రకాల వాటర్ పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంతా ఎక్కువ భాగము ఆ పూర్ ప్రజలకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అన్నమాట. అలాగే వాడికి ఏదైనా వచ్చినా కానీ ఇప్పుడు కోవిడ్ కూడా అంతే. మీరు చూసినట్లయితే ఎవరికైతే డబ్బు ఉంటుందో వాడు సంభవం ఈ కెన్ ఎస్కేప్ అన్నమాట. సో నెట్గా ఇటు ఫ్యూడల్ థింకింగ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఛేదించాలని, అలాగే సెంట్రలైజ్డ్ థింకింగ్ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళ సెంట్రల్ పవర్స్, ఇప్పుడు రీజనల్ పార్టీస్ మీరు గమనించుంటారు, రీజనల్ పార్టీస్ అన్నిట్లో కూడా ఏక వ్యక్తి పరిపాలనే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఎమ్మెల్యేలకి సేవ్ ఉండదు, ఎంపీలకి సేవ్ ఉండదు, ఇంకా సర్పంచ్కి క్వశ్చన్ అది. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్
అక్కడ కూడా కార్పొరేట్స్ కి సమాధానం చెప్పుకుంటారు ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్కి మాత్రమే అధికారం ఉంటుంది, మినిస్టర్లకు ఉండదు, ఎంపీలకు ఉండదు. చెప్పకుండానే డిసిషన్స్ ఒక్కసారి అనౌన్స్ చేస్తారు. అది డిమానిటైజేషన్ కానీ లేక లాక్డౌన్లు కానీ. సో నెట్ గా ఏమిటంటే సెంట్రలైజ్డ్ పవర్ కరప్ట్స్ అండ్ యాబ్సల్యూట్ పవర్ కరప్ట్స్ యాబ్సల్యూట్ అని. యాబ్సల్యూట్ పవర్ ఎంజాయ్ చేయడానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజానీకాన్ని మనము చైతన్యం చేయనట్లయితే దీనికి కట్టలేము ఎట్ ఎవ్రీ లెవెల్. రైట్ సెంటర్. నా బాగా గుర్తు, ఇప్పుడు ఏ రాజకీయ పార్టీలు అయితే రాష్ట్రాలకు అధికారాలు కావాలని అంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లోకి వచ్చారు. ఆ రోజుల్లో 80s లో కేవలం 4 రకాల అధికారాలు, డిఫెన్స్, ఫైనాన్స్, ఇటువంటి 4 మాత్రం ఉంచి మిగతాన్ని స్టేట్స్ కావాలని అడిగినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు సెంటర్ లో పరిపాలిస్తున్నటువంటి కోalition పార్టీ వాళ్ళందరూ కూడా. కానీ ఇది ఒకటి ప్లీజ్ నారాయణరావు గారు అర్థం చేసుకోండి, రాజకీయంగా చాలా మార్పులు వచ్చాయి, సెంట్రలైజ్డ్ పవర్ క్రియేట్ అయింది. మీరు ఖచ్చితంగా మీ అనాలిసిస్ ఒప్పుకుంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఏమైపోయింది అని అంటే యథా రాజా తథా ప్రజ అన్న స్థితిలో కాకుండా యథా ప్రజ తథా రాజా అయింది. ఆలోచన విధానంలో మార్పు వచ్చింది. ఎట్లా ఎందుకులే అన్నది ఒకటి. ఇప్పుడు చూడండి పెరి అర్బన్, అగ్రికల్చర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, కోర్ అర్బన్ ఏరియా నారాయణగూడ, కాచిగూడ, ఇక్కడ ఏం అగ్రికల్చర్ లేదు. ఇక్కడ కార్పొరేటర్ కూడా 4 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్, ఒక్క కార్పొరేటర్ కి 4 చదరపు కిలోమీటర్. వాడు ఎవరికి కనబడ్డు వెతుకుదామంటే 4 చదరపు కిలోమీటర్లో ఎన్నుకున్న నాయకుడు కనబడకుండా వాడు అక్కడే ఉంటారు వాళ్ళు. మనం చూడాల్సింది ఏముంది అని అంటే హౌ డు వి సెన్సిటైజ్ పీపుల్ ఫర్ అ బెటర్ పార్టిసిపేషన్ అర్థం చేసుకోవడానికి అని. ఎందుకంటే ఈ సెంట్రలైజ్డ్ పవర్ వచ్చేసింది, కార్పొరేటర్ల దగ్గర వీళ్ళు తిరుగుతున్నారు అన్నది ప్రజలకు కూడా తెలుసు. అదే ఈ రోజు కొంత ప్రజల్లో కూడా భయాందోళనలు చేకూరుతుంది. దాని వెనకాల ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి సుబ్బారావు గారు. ఎప్పుడైతే కార్పొరేటర్ కి నేను ప్రజల్ని బైపాస్ చేసి సంపాదించుకోగలను వాడు చేసుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఏమన్నది అని అంటే లైక్ ఏ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ లైక్ USA, అక్కడ కూడా హై లెవెల్లో జరుగుతుంది. కొంత నాకు రేషన్ కార్డు తెచ్చుకోవడానికి, ఆధార్ కార్డు తెచ్చుకోవడానికి పాలిటిక్స్ ఎందుకు? ప్రజలకు ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎందుకు రావట్లేదు? యాక్సెస్ టు ది లోకల్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు క్రియేట్ కావడం లేదు? వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ ఆఫ్ ఎనీ పొలిటికలైజేషన్, changes in the political dynamics. We are looking at ప్రజలకి లోకల్ గవర్నమెంట్ లో యాక్సెస్ ఉందా లేదా అంతే. నేనంటాను, నేను ఒకసారి ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత నాకు when I earn through other means without contacting the people, నాకు అవసరం ఏంటి? అది వాస్తవం, అది సత్యం, అది నగ్న సత్యం. దాన్ని ఎవడు కాదనడం లేదు, అది కాదనడం లేదు. ఇప్పుడు ప్రయాసలో మనం వాళ్ళు ఎలా మారుతున్నారు అన్నది అందరికీ తెలిసిపోయింది. అవునా? మార్పు రావాల్సింది ప్రజల ఆలోచన విధానంలో కాదండి. ఎల్లుండి వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ది సేమ్ డిబేట్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే ఇంకా 20 minutes ఎక్స్ట్రాగా లాగుతున్నాను. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఇట్స్ నాట్ ఫర్ డిబేట్. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. One question, Purushotam. Anything you want to say? Yeah, one question. Shankara. నమస్తే సార్. ఎవరు అమ్మ? శంకర్ సార్, శంకర్ మూసి పరిరక్షణ సమితి కన్వీనర్ శంకర్. ఏం శంకర్ గారు, ఏం మీరు పూర్తి పేరు పెట్టలే? మీరు నాకేమో రండి శంకర్ గారు. యూపీ నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నారు సార్. ఒకటి సార్ తమరికి విన్నవించుకోవడము సార్. చెప్పండి మీరు మాట్లాడండి. భారతదేశంలో రాజ్యాంగం ప్రకారము 3 ప్రభుత్వాలు సార్. ఒకటి కేంద్ర ప్రభుత్వము, రెండవది రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, మూడవది మన గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పంచాయతీ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉన్నదో
ఆ పంచాయతీ వ్యవస్థ సార్. మూడు ప్రభుత్వాలు పాలించాలి సార్ దేశాన్ని, అంటే అప్పుడు సక్రమంగా ఉంటది. ఇప్పటి వరకు కూడా ఎలాంటిది స్థానిక సంస్థలకు ఉన్నటువంటి అన్నిటినీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గుంజుకోవడం జరిగింది. ఎక్కడ కూడా ఏది గాని ఒక పంది చనిపోయినా, కుక్క చనిపోయినా, ఒక మనిషి చెరువులో పడ్డా, ఇక్కడ నీకు సాఫ్ లేకున్నా గానీ, ఒక డ్రైనేజీ పొంగి పొర్లుతున్నా గానీ, ఏదైనా అపాయం జరిగినా, ఏది జరిగినా గానీ ఒక సర్పంచ్కే సంబంధం ఉంటుంది సార్. వాస్తవానికి ఆ సర్పంచ్కు ఉన్నాయి, పని చేయడానికే ఉన్నాయి, తప్పించేసేస్తాయి. కానీ అసలు వెట్టి చాకిరి లాగా, ఒక మస్కూరు లాగా ఉన్నది ఈ రోజు. అంటే ప్రభుత్వాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి సర్పంచులకు ఉన్న అధికారాలను మొత్తము తీసేసేసుకోవడం జరిగింది. ఎక్కడ కూడా ఎమ్మెల్యేలకు వాస్తవానికి స్థానికంగా ఫస్ట్ ఒక వెనకటి రోజులలో ఉండేది సర్పంచ్ అనేది ఎన్నికైతేనే ఒక ఎమ్మెల్యే అనేది కరెక్ట్ గా పనిచేస్తాడు. ఎందుకంటే ప్రజల సాధక బాధకాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సాధక బాధకాలు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి సర్పంచ్ ఒక్కడే. ఆ సర్పంచ్ స్థానం నుంచే పైకి ఎదుగుకుంటూ ఒక ఎమ్మెల్యే స్థాయికి పోయి, ఎమ్మెల్యే స్థాయి నుంచి ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి పోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే వీళ్లకు అవగాహన లోపం అనేది ప్రభుత్వాలకు లేకుండా ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం సార్. గ్రామాలు పచ్చగా ఉండాలనంటే మనం ఏం చేయాలి సార్? ఈ రోజు గతంలో ఒకప్పుడు మూసీ నది ఏదైతే ఉన్నదో ఒక జీవనది, ఆ జీవనదిని అందరు చదువుకున్న వ్యక్తులే ఉన్నారు పట్టణంలో. మరి పరిశ్రమలు పెట్టేటోళ్ళు చదువుకున్న వ్యక్తులే, కంపెనీ యజమానులు చదువుకున్న వ్యక్తులే, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అధికారులు చదువుకున్న వ్యక్తులే, దాన్ని పాలించే ప్రభులు ఏవైతే ఉన్నారో ఆ మినిస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రుల కాడికి వెళ్ళి, కానీ వారు ఎలాంటిదైనా కానీ ఒక జీవనదిని కాలకూట విషయంగా తయారు చేయకూడదని అనేది ఈ విఘ్నులకు ఎక్కడైనా కానీ ఉన్నదా సార్? అది అంటే అక్కడి నుంచి మొదలుకుంటే హైదరాబాద్ జంట నగరాల్లో అర్బన్ ఇప్పటిదాకా తమరు ఏవైతే చెప్తున్నారో అర్బన్ ఉన్న ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంత సిటీ డెవలప్ అని అంటున్నారు, కానీ స్థానికంగా ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, ఏం చేయాలి అని అనేది ఒక అవగాహన అనేది లోపించడం అనేది జరిగింది. ఎమ్మెల్యేలకే గాని, మంత్రులకే గాని, ఎవరికే గాని, రాజకీయ నాయకులు ప్రజాసేవ చేయడంలో వచ్చినప్పుడు. కానీ సార్ మీరు చెప్పింది 100% కరెక్ట్. ఎందుకంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ చెప్తాను. నేను పంచాయతీలతోటి నేను ఒక 8 ఏళ్ళు పనిచేసిన సార్. పంచాయతీ గ్రామాల్లో ఉండే చెరువులని పునరుద్ధరించడం. అవును సార్. ఇది 74th అమెండ్మెంట్ వచ్చినాక వచ్చేసింది. 93 నేను రాకముందు నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా కొన్నేళ్ళు పనిచేసాను సార్. ఏముంటుండే పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ తోటి కూర్చొని ఏం చేద్దాము అని అంటే, మీరు నమ్మకపోరు, పూడిక తీసిన మట్టితోటి మార్కెట్ యార్డ్ చేసినాం, స్కూల్ బిల్డింగ్ కట్టించినాం, కమ్యూనిటీ హాల్ కట్టించినాం సార్. ఇవన్నీ కూడా చేయగలిగినాం. ఎందుకనంటే పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ మాకు అందుబాటులో ఉండే, మేము పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్కి అందుబాటు. అవును సార్. తర్వాత ఏమైనది, ఎప్పుడు తెలుగుదేశం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా నేను చెప్తున్నా, అనకూడదు కానీ ఓకే, ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత ఏమైంది, మైనర్ ఇరిగేషన్ అంటే పంచాయతీ చెరువులన్నిటినీ తీసుకుపోయి మైనర్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అండర్లో. ఇప్పుడు ఇందాక పురుషోత్తం రెడ్డి గారు అన్నారు, ఏది స్టేట్ నుంచి పంచాయతీకి పవర్స్ ఇవ్వాలి, అవునా? అవును సార్. అట్లా కాకుండా పంచాయతీలు ఉన్న పవర్లను లాక్కున్నారు. అవును సార్. అవునాగా. ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తాను, నేను వ్యక్తిగతంగా ఏ పొలిటికల్ పార్టీని అంటే వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. మిషన్ లోనే పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్లకి ఎంత భాగస్వామ్యం ఉండింది? అవును సార్. మన పార్టీ పక్కకు పెట్టేసేది. అవును సార్. అవునా కదా? అవును. ఇప్పుడు చూడాల్సింది ఏముంటదంటే, కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా ఈ అధికారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో స్థానిక దీనికి నాకు చాలా చక్కటి అనుభవం ఉన్నది. ఆ తర్వాత చెప్తాను, ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. శంకర్ గారు, చాలా సంతోషం, మీరు రోజు రావాలి. అసలు నేను రోజు ఇది వన్ క్వశ్చన్ టు నేను మళ్ళీ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు ఒక చిన్నది, కేరళలో కూడా వీఆర్ విట్నెసింగ్ పంచాయత్ అండ్ మున్సిపల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ లైక్ ఇన్ హైదరాబాద్.
Now, voters, what should they expect from these bodies? The other one is, can state government amend 73rd and 74th constitutional amendments? No, can state governments add or delete certain provisions? Like for example, in Hyderabad, they have taken the power away from the State Election Commission and the GHMC Act తీసుకొచ్చి. They say whenever we want, we will notify and election should be held. అదొకటి. అండ్ దెన్ కంకరెంట్ లిస్ట్లో మీరు అన్నట్టు పవర్స్, మేయర్ కానీ కార్పొరేటర్ కానీ వాట్ ఆర్ దేర్ పవర్స్? లైక్ వైజ్ ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టు సర్పంచ్, వార్డ్ మెంబర్స్, వాట్ ఆర్ దేర్ పవర్స్? ఒక క్లుప్తంగా. Basically, it's a very good, very valid question. Entry 5 అని ఒకటి ఉంది. Entry 5 in the state list. And that deals with the local government. ఆ ఎంట్రీ 5 ప్రకారంగా దే షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్, అంటే లోకల్ బాడీస్ వాళ్ళ అఫైర్స్ అన్నీ వాళ్ళు మేనేజ్ చేసే పద్ధతిలో పవర్స్ అన్నీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. కానీ వీళ్ళు ఏం చేసిందంటే అక్కడ చాలా వాళ్ళకు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద రైట్ వర్డ్. సో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే వాళ్ళకు పవర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఏమనుకున్నాయంటే దే విల్ బికమ్ వాళ్ళదేదో పోతున్నట్టుగా, షేర్ చేస్తున్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యింది. యాక్చువల్లీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎప్పుడు కూడా దాని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ను డివల్యూషన్ చేయాలి. అంటే ఎవరు చేయగలిగితే వాళ్ళకి ఇస్తే ఇంకా బెటర్ కదా, దే విల్ డూ మచ్ బెటర్ జాబ్. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, కేరళలో మీరు అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే దే కెనాట్ చేంజ్ ద అమెండ్మెంట్. కానీ 74th అమెండ్మెంట్ చాలా క్లియర్గా, ఈవెన్ 73rd అమెండ్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఎంట్రీ 5 ప్రకారంగా ఇఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ విష్ టు ట్రాన్స్ఫర్ మోర్ పవర్స్ దే ఆర్ ఫ్రీ టు డూ. అది దాంట్లో వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చిండ్రు. ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినాకనే చాలా కొద్ది పవర్స్ ఇచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు శంకర్ అన్న చెప్పినట్టు ఒకప్పుడు ఎంత పవర్ఫుల్ గ్రామ పంచాయత్ మనకి, ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏముందన్న వాడు శంకర్ అన్న ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇయ్యే. డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయత్ రాజ్ ఆఫీసర్ అని వాడు ఉంటాడు కదా, నేను అన్మ్యూట్ చేసుకో. అన్మ్యూట్ అంటే నీది వినబడతలేదు, నువ్వు అది అన్మ్యూట్ చేసిన సార్. ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయత్ రాజ్ ఆఫీసర్ అని ఉండా? అవును సార్, ఉన్నాడు డిపిఓ. అసలు వాని పెద్దరికం ఏందన్నా సార్ ఊర్లో? ఏం లేదు, వాళ్ళు చెక్ చేయడానికే పరిమితం అయిపోయిండ్రు. వాళ్ళు చెక్ అన్నప్పుడు ఇక వసూలు చేస్తారు. చెక్ చేయడానికే సరిపోయిండ్రు తప్పించే కొంతమంది ఆఫీసర్లు మంచోళ్ళు ఉన్నారు సార్. కొంతమంది అయితే అది సర్పంచ్ను ప్రెజర్ చేయడమే వాళ్ళ పని. అందుకే ఈడ నేను అసలు వానికి పనే లేదు. ఎందుకు గ్రామ పంచాయత్ గ్రామ సభ ఉంటది కదా, ఉంటుంది సార్. అవును సార్, వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకున్నది గ్రామ సర్పంచ్, తర్వాత ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. అవును సార్, అవును సార్. అది ఆ ఊరికి అది క్యాబినెట్ అన్నట్టు. క్యాబినెట్ ఎస్ సార్, వాస్తవం సార్ అది. అయితే మరి మధ్యాహ్నం వీని పెద్దరికం ఏందన్నా, వాడు అసలు ఆఫీసే అనవసరం. అవును సార్. అయితే వాడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా, ఫలానా నేను విజిట్ పోయినా ఊర్లో సర్పంచ్ పంచాయతీ సరిగ్గా పనిచేస్తలేదని ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తాడు. కలెక్టర్ కి రిపోర్ట్ ఇస్తాడు. కలెక్టర్ నుంచి మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు గ్రామ పంచాయత్ ను డిజాల్వ్ చేసిండ్రు. అంటే ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం అది. ఆర్డినరీ పంచాయత్ రాజ్ ఆఫీసర్ వాడు దాన్ని రికమెండ్ చేస్తాడు డిజాల్వ్ చేయమని. 100% సార్, వాస్తవం చెప్పారు సార్. అది ఇంకొకటి సార్, వాళ్ళు చేసేది పాత పంచాయతీరాజ్ చట్టానికే దిక్కు లేదు, కొత్త పంచాయతీరాజ్ చట్టం తీసుకొచ్చిండ్రు సార్. దానికి నానా ఇబ్బందులు, ఫండ్స్ లేవు. ఏదైనా చెయ్యాలనంటే గిడ అసలు ఏదైనా బోర్ కాలిపోతే బోర్ కాలిపోయినప్పుడు ఆ మోటార్ ఇమ్మీడియట్లీ చేయాలనంటే గిడ దానికి ఒక సిస్టమ్, మళ్ళా ఒక తీర్మానం చేయాలి. ఇమ్మీడియట్లీ చేయడానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ ఏమన్నా ఫండ్స్ అక్కడ పోయినట్టుగా ఏమన్నా ఇట్లా మన మండలి నుంచి యూఓపిఆర్డి వాళ్ళ సంతకం లేకపోతే ఈ ఫండ్స్ రావు మళ్ళీ. అంటే బేసికలీ అన్న ఇది ఇట్లా ఇంకా అంటే ప్రతిరోజు ఉంటది, ఒక రేపు తప్ప. రేపు కాన్స్టిట్యూషన్ డే, నేషనల్ లా డే కనుక రేపు ఉండదు. కానీ
ఇది హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం అని పెట్టినామన్నా. సార్ దీంట్లో మీకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు ఈవెన్ నువ్వు ఏమన్నా వేరే దగ్గర ఉన్నా నీ ఫోన్ ద్వారా కూడా కనెక్ట్ కావచ్చు. ఇప్పుడు కరెంట్ లేదు సార్, ఇక అందు గురించే ఇప్పుడు కార్లో పెట్టి అదే చూడు, ఇక నీ పట్టుదల గట్నే ఉండాలి. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ సర్పంచ్ డెమోక్రసీ గురించి ఇన్నేళ్ళు చూసినోనివి నువ్వు మాకు చెప్పాలి అన్ని విషయాలు. ఎందుకంటే ఒక మాట, ఎందుకంటే చాలా మంది ఉన్నారు. శంకర్ గారు ఇంకొకటి ఏముందంటే, లాస్ట్ అవకాశం వచ్చింది 1995లో వాటర్ షెడ్ ప్రాజెక్టులు వచ్చినప్పుడు. అవును సార్. అవి పంచాయతీల త్రూ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎందుకంటే నేను సెంట్రల్ కమిటీలో కూడా ఉంటే పంచాయతీల త్రూ అది చేయాలి అని అంటే దాన్ని జిల్లా పరిషత్ నుంచి తీసేసినారు. అవును సార్. తీసేసి డిఆర్డిఏకి ఇచ్చినారు. అవును సార్, వాస్తవం. నేను ఎందుకంటే నల్గొండలో నేను 2 రోజులు చాలా పెద్ద ఎత్తున మీటింగులు కండక్ట్ చేసిన, 250 మంది పిలిచి, అందులో సర్పంచులు, రైతులు, విమెన్ సంఘాలు, ఎన్జిఓస్, ఇప్పటికీ వీడియో ఉన్నది. మరి సర్పంచులు కూడా ఏమైపోయిందంటే, నేను చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా. యాదగిరిగుట్టలో ఎలక్షన్స్, పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ అవుతా ఉంటే నేను అడిగిన ఒక ఉండే, నేను అప్పుడు యాదగిరిగుట్ట మన ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేపిస్తుంటే అడిగితే ఎవరికి ఓటు అంటే, ఇక హైదరాబాద్లో ఏ సర్కారు ఉంటే దానికే అన్నా అన్న. అంటే నా ఊరికి ఎవడు కావాలా ఏం కథ అన్నది మర్చిపోయింది. ఓకే, మర్చిపోయింది. ఇంకా కొందరు ఉన్నారు. నేను శనివారం నాడు ఫుల్ లెంత్ పెడుతున్నా, మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ తీసుకురండి. ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 hours మీటింగ్ పెడుతున్నా, వెబినార్. కేవలం మీ సపోర్ట్ తోటే రన్ కాగలుగుతుంది. ఓకే సార్, తప్పకుండా సార్. నేను మా సర్పంచ్లకి అందరినీ తీసుకురండి. ఎందుకంటే ఇంట్లో మనకి నా చాయ్ నేను తాగుతున్నా, మీ చాయ్ మీ తాగుతున్నా, అందరూ కలుసుకుంటున్నా. అయినా మనం కలుసుకోవాలా, మాట్లాడాలా, మనకు అది అవకాశం వస్తలేదు. ఓకే, అంటే ఒక చోట అది యంగ్స్టర్, ఆమె శ్రీది విద్య అని ఉన్నది, ఆమెను అడుగుతాం. శ్రీవిద్య గారు, ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు సే? Yes, sir. I would like to add a few points to what Purushotam sir said. Though I am very junior to all of you regarding the experience or anything, but sir, coming to the questioning part which you have told, sir, Purushotam sir, that lack of questioning to the politicians and all regarding after their elections and all. One thing I would like to say is that one thing people lack is awareness. And the media people who have the freedom to ask also, they are actually getting fear to express what they want to what they want to question also. Either if the freedom is given, either it is misused to spread fake news, or the one who comes out with the truth, they are actually taken aside with all the wrong things. That's the reason we are seeing many journalist cases and all. సార్, ఇక్కడ ఒక నిమిషం అన్న. విద్యా గారు, నేను ఐఎమ్ ఏ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అండ్ అక్రెడిటెడ్ జర్నలిస్ట్. నాట్ ఓన్లీ హియర్, ఐ హ్యావ్ రిపోర్టెడ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ కాలంలో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. నేను ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు అండ్ ఐ వర్క్ ఇన్ ట్యాండమ్ విత్ సుబ్బారావు గారు. వాళ్ళిద్దరూ లేకపోతే నాలాంటి జర్నలిస్ట్ ఇప్పుడు డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ ఛానల్ ద్వారా ఈరోజు ఈ షో మీకు తెలుసు అనుకుంటా, వారం రోజుల నుంచి నడుస్తుంది. ఆ ఇద్దరు వల్ల, వాళ్ళ ఆ వయసులో కూడా దే హ్యావ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు సేవ్ డెమోక్రసీ, టు సేఫ్ గార్డ్ డెమోక్రసీ. అండ్ బిలీవ్ మీ, టుడే everyone right from BJP, now even TRS started to speak regarding democracy. They are using the word democracy. Vidya garu, the other aspect is Subba Rao garu, Purushotam Reddy garu, right from the day one they have been asking you to subscribe this Dr. TSPR channel. Now I ask you, how many of you have subscribed? When you subscribe this channel, you will understand what show we are doing daily. We have been questioning right, front, left and everything. And you ask journalist cases ani. We have been booked ఈ రోజు కూడా మార్నింగ్ కూడా నేను ఇక్కడ మీతో షో చేస్తున్నా. మా ఇంటి పంచాయతీ అక్కడ ఆత్మకూరు అందరు వింటున్నారు కాబట్టి మా వాళ్ళతోనే అక్కడ మాకు పంచాయతీ పెట్టించాడు ముఖ్యమంత్రి, ఇంక్లూడింగ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎమ్మెల్యే. అయినా వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ షో ఎందుకంటే ది పర్పస్ ఇస్ సుబ్బారావు గారు కానీ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు కానీ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎన్లైటన్ పీపుల్. హియర్ మాకు పొలిటికల్ అఫిలియేషన్స్ లేవు విద్యా గారు. వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ giving importance to issue as per rule of law, constitution and evidence.
We are going to do that, and we have been questioning the very best way. And for that matter, all you now, you take the responsibility. You get me subscribers. You keep subscribing. Whenever Subba Rao garu does a show, I need not send the link. Once you subscribe, notifications will automatically come to you. You can join. And this platform, once you extend, the questioning voice starts from one. That is how this forum has started. And now you are speaking. You are speaking, and this is going live to the world through this Dr. TSPR channel, through YouTube and Facebook. And what else you want as a journalist you want me to do? Tell us. There is Yes, other sir, side of the I coin. agree with your point. There is but other one side of the thing- coin also. Yes, sir. But most of the things what we public generally know is that either we are the media will either spread the fake news or the truth will be actually thrown aside. రోజు because- సుబ్బారావు గారు మార్నింగ్ One అడుగుతారు thing, నువ్వు ఎట్లా one బ్రతుకుతావు thing, ఎట్లా one సర్వైవ్ thing, అవుతావు శివప్రసాద్ శివప్రసాద్ అని గారు, ఒక మనం గంట మాట్లాడతారు ఎక్కువ- నాతో. మనం బట్ వీఆర్ హ్యాపీ దట్ యూ ఎక్కువ స్టార్టెడ్ టు శివప్రసాద్ క్వశ్చన్. గారు. అమ్మ విద్య, మీరు చెప్పండి సుబ్బారావు గారు, మీరే మీడియాని నేను 60 ఏళ్ల నుంచి చూస్తాను. మీడియా చాలా ఏమైపోయింది అంటే మీడియాలో మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. అది మనం ఒకటి గమనించుకోవాలి. అది మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటాము అన్నది ఇప్పుడు నువ్వు అలా అర్థం చేసుకున్నావు కనుక ఐ అప్రిషియేట్ యువర్ స్పిరిట్. క్వశ్చనింగ్ లాజిక్ అన్నది ఏదైతే ఉందో, తర్కశాస్త్రం, మీ నాన్నగారిని కూడా తర్కశాస్త్రం లేనిది భారతదేశంలో ఈ మాత్రం మేధస్సు కూడా ఉండదు. అది ఏమైంది, రాను రాను కాన్వెంట్ స్కూల్స్ వచ్చాక ఎవడో ప్రశ్నించకూడదు అన్నది మొదలైంది. ఫ్యాక్టరీలు వచ్చాక ఎవడో ప్రశ్నించకూడదు అన్నది మొదలైంది. కానీ ఎవరిలో ఇప్పుడు మనకు అగ్రేరియన్ సొసైటీలో ఎంతైతే ఆ తర్కశాస్త్రము, డిస్కషను, సాయంత్రం అయిన తర్వాత రైతులందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకునే అది పోయింది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఏ లాంగ్ వే టు గో. సిటీలో ఏమైపోయింది అంటే మన ఇంటి పక్కవాడే ఎవడో తెలియక. సో వీ నీడ్ టు బిల్డ్. కానీ చూడు, ఇవాళ కోవిడ్ ఉంది, మనం ఇవ్వడం కలుసుకోలేదు. ఆదిలాబాద్ హైదరాబాద్ నుంచి కనీసం ఒక 50 కిలోమీటర్లు. శంకర్ గారు వచ్చారు, నా చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ జవహర్ లాల్ వచ్చారు, ఆయన మెహదీపట్నం అవతల ఎక్కడో ఉంటారు. అట్లాగా మనం వీఆర్ మీటింగ్. ఆర్ వీ టేకింగ్ ద correct advantage of the technologies for a better purpose? That is what the need of hour. That is the need of hour. అది రావాలమ్మా. అది వచ్చిన రాడు యూరోప్లో కానీ అమెరికాలో కానీ వచ్చిన మార్పులు మన దేశంలో కూడా చూడగలం. So one more thing I would like to add is that regarding the awareness generation, sir. లేదమ్మా, I request you to join Friday, Saturday and Sunday. Because I have some more, senior persons who joined today, so I would like to invite them. Jawaharlal, anything you would like to comment, address, or anything? Jawahar. Thanks, Vidya. Thank you, sir. Jawahar. Am I audible, Subba Rao? Yes, you are audible. Yeah. I just wanted to, actually, as I said at the beginning of this meeting, that this subject is something which is totally alien. Although no educated person can afford to say that democratic rights is something which I'm not used to. That's not the intention. But as a topic of discussion, it's something alien to me. But anyway, as an extension to what Dr. Purushotam Reddy said, or later on Mr. CHP Rao, I think, he also touched upon it. CHP Rao, yes. Regularization being taken for granted. అంటే వాళ్ళేంటి కస్టమర్ సైడ్ నుంచి చెప్పారు, యాక్చువల్లీ ఎలాగైనా వస్తుంది కదా, ఎప్పటికో కొన్ని డబ్బులు కట్టేస్తే పోతుంది, అది ఎలాగైనా వస్తుంది అని చెప్పి, అది దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్ సైడ్. లుక్ ఎట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ సైడ్. యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ షేమ్ యాక్చువల్లీ. But is it to be used as a source of revenue? అంటే నాకు బీఆర్ఎస్ నుంచి ఇన్ని వేల కోట్లు, ఇన్ని 100 కోట్లు ఈసారి వచ్చాయి, నాకు లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే సరిపోలేదు, ఇంకా కొంచెం. సో ఆర్ యూ గివింగ్ some sort of acceptance to a crime being committed in the society or what? అది అలాగే, I mean, as an extension of this,
you can talk about, the smoking lobby, the tobacco lobby being given permissions, etc. Hookah. I would like Hookah. to. I would like to comment on your issue which you pointed out. Definitely. ఇందులో నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు హ్యాడ్ ది ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ ఫీల్డ్ వర్క్ ఇన్ రాజస్థాన్లో ద లాస్ట్ జైసల్మేర్. Jaisalmer is the 100% desert district. After that, you have some Oil India gas wells, and then we also had the Pokhran experiment, nuclear blast. Interesting historically story is Jaisalmer Raja ki income లేదు, డెజర్ట్ కదా. దాంతో ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన మంచి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లూటింగ్లో నేర్పించాడు. బందిపోట్ల గ్యాంగుల్ని తయారు చేశాడు. చుట్టుపక్కల ఉదయపూరు, జోధ్పూరు వీటిలలో పెళ్ళి ఏదైతే బరాతులు వెళ్తూ ఉంటాయో వాటిని లూటుకోవాలి. జైసల్మేర్ రాజుకి 50%, వాళ్ళకి 50%. వాళ్ళకి ఆశ్రయం ఇచ్చేవాడు. అది ఈనాటి ఒక విధంగా ఎల్ఆర్ఎస్ అంతే కదా, అవునా కదా? అలా అయిపోయింది. సిస్టంలో ఏమైందంటే మనము ఒకసారి తప్పు చేసినప్పుడు మనిషి భయపడతాడు. పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు వాడికి ధైర్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది. నేను ఒక చోట ఆక్రమించాను, 2 చెరువులు ఆక్రమిస్తే ఏం పోయింది? ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను ఒక మర్డర్ చేశాను, 10 మర్డర్లు చేసేది ఒకటే ఉరితాడు కదా. సో ప్రజల్లో తప్పు చేయడానికి కాన్ఫిడెన్స్ని పెంచుతోంది సిస్టమ్. దాని మీద డెమోక్రటిక్గా మేమేమంటున్నామంటే అసలు చర్చ ఎందుకు లేదు? ఇందులో ఒక కేసు ఉంది, నేను తర్వాత మీతోటి షేర్ చేస్తాను. ఓ సినిమా థియేటర్ కట్టేశాడు చెరువు అలుగు మీద. ఇది వర్షం వస్తే బయటికి వెళ్ళే ప్రాంతం అది అలుగు అంటే. దానికి మేము కేసు వేస్తే కోర్టు ఏమని తెలుసా? పాపం వాడు 5 కోట్లు అప్పు తీసుకున్నాడు. వాడు అసలు ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఉంది కదా, లోన్ ఇచ్చే ముందు రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఉంది కదా. కరెక్ట్. నేనేమన్నా ఎల్ఆర్ఎస్ అన్నింటిలోనూ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లాగండి. Today, the violation is happening because left and right, the private financing bankings are doing it. Land values పెరిగిపోయినాయి అట్లాగా. So we need to look into those aspects of it also. So Jawhar, I wish you please join whenever you, particularly these are the 3 days. Certainly, I look forward to more active participation in it. ఎవరు ఎందుకు నారాయణరావు గారిని నీ నంబర్ పాస్ చేస్తాను, ఆయన మీకు మ్యాగజైన్ పంపిస్తాను. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఎనీబడి ఎల్స్ వుడ్ లైక్ టు? వనజ గారు, ఈ క్రీడ చాలా ఓపికగా వింటున్నారు, క్షమించాలి. ఐఎమ్ లర్నింగ్ యాక్చువల్లీ చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను బయాలజీ స్టూడెంట్ని, but I prepared for civils, so I am just recollecting how the different policies of a government will influence the public life. మీరు ఇప్పుడు అంటే క్రీడా కానీ ఎన్ఐఆర్డి కానీ వీటన్నింటిలో మనము గ్రామస్తులతోటి, డాక్టర్ రాజిరెడ్డి గారు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ, ఈరోజు ఆయన ఫార్మర్స్ తోటి క్లైమేట్ క్లబ్స్ ఫామ్ చేశారు. ఎలా చేయగలిగారు? వాళ్ళతో వెళ్ళి మాట్లాడాడు కదా, అవునా? మనం ఏం నేర్చుకున్నాము ఫీల్డ్ వర్క్లో? అగ్రికల్చరిస్ట్ కానీ, జియాలజిస్ట్ కానీ, హైడ్రోజియాలజీ ఎవడైనా కానీ మనం ఫీల్డ్లో పనిచేసే వాళ్ళం ఏం నేర్చుకున్నాం? ప్రజలతో మాట్లాడినప్పుడు సొల్యూషన్స్ వస్తాయి, అవునా కాదా? మరి అది మనం నగరాల్లో ఎందుకు వర్తించట్లేదు? యాక్చువల్గా నేను చేస్తున్న వర్క్ కూడా ఏంటంటే క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. కానీ ఎప్పుడైతే మేము ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి చదువుతామో అసలు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ కారణాలు ఏంటి అంటే హౌ ద హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ అని చదివినప్పుడు ఇలాంటివి పురుషోత్తం రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా
డిఫరెంట్ యాక్షన్స్, అది పర్పస్ఫుల్లీ కావచ్చు, అన్ఇంటెన్షనల్గా కూడా కావచ్చు, కానీ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ద మదర్ ఎర్త్, నేచర్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. అంటే గ్రీడీనెస్ ఆర్ ఇమీడియట్ బెనిఫిట్స్ వీటి కోసం చూస్తున్నాం, కానీ లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ అవర్ సర్వైవల్ అది మనం మర్చిపోవడం మూలంగానే ఈ పర్టికులర్, అంటే దానికి ఒక విజన్ ఉండే లీడర్స్, విజన్ ఉండే పాలసీ మేకర్స్ దే రిక్వైర్, అండ్ దట్ ఈస్ మేబీ ల్యాకింగ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్, దట్ ఈస్ కాజింగ్ ఆల్ ద డిజాస్టర్స్. అండ్ బికాస్ మీరు చెప్పారు, పురుషోత్తం రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా, ఇప్పుడు 100 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చిన ఈ హెవీ రెయిన్స్ మూలంగా హైదరాబాదు ఇంత ఇంపాక్ట్ అయింది హైదరాబాద్లో. కానీ అది మనం ముందరే పాలసీస్ ఉన్న ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉండే గ్యాప్స్ మూలంగా ఈ డిఫరెంట్, అంటే ఈ 100 సంవత్సరాల్లో జరగలేదు కదా అనే ఒక లీనియన్స్ మూలంగా వీఆర్ ఫేసింగ్ ఇట్. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఫ్యూచర్లో ఇది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా జరిగే స్కోప్ ఉంది. కాబట్టి వాట్ డెసిషన్స్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్, ఎందుకంటే ఎంక్రోచ్మెంట్ అనేది జరిగింది సార్. మీ సుబ్బారావు సార్ మీ వీడియో నేను చూశాను, హౌ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, హౌ డిఫరెంట్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్, నాలాలు అంటే మనకుండే లేక్స్ని ఎలా ఎంక్రోచ్ అయినాయి, వాటితో ఉండే ఇబ్బందులు ఏంటి అనేది మీరు చాలా క్లియర్గా వివరించారు. సో అలాంటి అంటే ఒక బోల్డ్ డెసిషన్ ఇప్పుడు ఎంక్రోచ్ చేసిన వాళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులు, వాళ్ళని కంటైన్ చేయడం కానీ లేదా తిరిగి సిస్టాన్ని ఆ విధంగా అంటే మాడిఫై చేయడం కానీ, ఐ థింక్ ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ బోల్డ్ డెసిషన్స్. అది అన్నిటికన్నా ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో నా అనుభవం, ప్రభుత్వంలో ఉండి బయటకు వచ్చిన వాడిని, మళ్ళా ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేసిన వాడిని, వాటిలో ముఖ్యంగా ఏమైంది అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతిదానికి వాటర్ షెడ్స్ వచ్చినప్పుడు 2 ఏళ్ల పాటు అవేర్నెస్ అండ్ ట్రైనింగ్ అని ఫండ్స్ ఇచ్చింది 95 తర్వాత. ఎందుకంటే 93లో నేను ఆ కమిటీ మెంబర్గా కూడా ఉంది ఢిల్లీ. ఇస్తే 2 ఏళ్ళు మనం అసలు ట్రైనింగ్ అండ్ అవేర్నెస్ ఫార్మర్స్కి ఇచ్చామా? నాకు తెలిసినంత మటుకు నన్ను పిలిచారు కలెక్టర్లు, ప్లానింగ్ చేసేయండి అన్నారు, ఇంప్లిమెంట్ చేసేసారు. అవునా? నాకు కొన్ని గ్రామాల్లో సమస్య ఏమొచ్చింది తెలుసా? తెలియని అవగాహనతో ఉంటే సడన్గా ఒక రాజకీయవేత్త వచ్చి, ఇది మా టైంలో ఎలాటైన ఫండ్స్, మీకు తెలుసా మీ గ్రామానికి 20 లక్షలు వస్తుంది, వాళ్ళు అక్కడే కొట్టుకు చావడం మొదలెట్టారు. ఎక్కడ కూడా ఏమవుతుంది అంటే సెన్సిటైజింగ్ ది పీపుల్ అండ్ టేకింగ్ పీపుల్ ఇన్ టు ది కాన్ఫిడెన్స్. నాకు చక్కని ఉదాహరణ ఇంకొక గ్రామంలో జరిగింది. అందరితోటి మాట్లాడిన తర్వాత ఆడంగుల్ని నేను ఇన్సిస్ట్ చేశాను, మహిళలు రావాలి మాట్లాడాలి. అడుగుతూ ఉంటే, అమ్మ మీ మగాళ్ళందరూ ఈ మొక్కలు పెట్టమంటున్నారు, మరి మీరేమంటారు? అందులో వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసు, వాళ్ళదేం పోయింది సార్, పొయ్యిలో కట్టె తెచ్చుకోవడానికి నేను పోవాలి 5 కిలోమీటర్లు, ఆడు మామిడి చెట్టు, నేరేడు చెట్టు, ఈ చెట్టు, ఆ చెట్టు అంటాడు, నాకు తుమ్మ చెట్టు కావాలి. సో పీపుల్స్ నీడ్స్ అన్నది అసలు ఎవరికి టైం ఉంది మాట్లాడడానికి? సో అదే చాలా ఏళ్ళు ప్రయత్నం చేసింది ఏంటంటే, ఏదైతే పార్టిసిపేటరీ ప్లానింగ్ రూరల్లో అన్నామో, పార్టిసిపేటరీ ప్లానింగ్ అర్బన్లో కూడా రావాల్సిన అవసరం చాలా. థ్యాంక్స్ అమ్మా, మీరు ఇవాళ వచ్చినందుకు. ప్లీజ్ ఫైన్ టైం, ఫ్రైడే, సాటర్డే అండ్ సండే రండి, మీ కొలీగ్స్ని కూడా తీసుకురండి. రాజిరెడ్డి గారికి కూడా నేను తెలియపరుస్తాను. And anything else before I just give a sum up, Raj Babu, or you would like to share on? Yeah, Subbaru, if you don't mind. Yeah, Johar, am I permitted to leave? Yeah, please, right, go ahead. Right, I'll participate more actively in future and look forward to that. Thank you very much. Yeah. Thank you for participating. You see, we look forward for people like you. Raj Babu, anything else you would like to? Actually, the Hyderabad Democratic Forum, what it has doing is making aware of, as Russo said, the real freedom is when in the society I can have my well-being and my will is protected.
దట్ ఇస్ ద రియల్ ఫ్రీడమ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ నా దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చేసినట్టు కాదు. సిటిజన్ ఎప్పుడైతే తనకున్న హక్కులని పరిరక్షించబడి సమాజంలో నాకు మీరే చెప్పారు ఇందాక ఒక రేషన్ కార్డు తెచ్చుకోవాలన్నా ఒకటి ఏదైనా తెచ్చుకోవాలన్నా ఇన్ని తతంగాలు ఎందుకు, ఇంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎందుకు? So that instead of course, we have to evaluate how the system is at present. Then what are the basic changes as Hyderabad Democratic Forum? We have to tickle the government or responsible agencies. So I would request think tank to concentrate more on how we can ignite this in the common citizen to protect his right, and he has to definitely play a role. He not just sit idle and notice వచ్చేసాను అంతే నేను కూర్చుంటున్నా నాకు అన్ని జరగాలని కాదు. He has to cry out, raise voice, then only the change will come. That's my point. Thank you, Raj Babu. We are planning a marathon webinar on Saturday, and I request you, since you have raised this, please come out with a brief talk on this. Okay. Addressing people on this particular issue. Because Saturday I am just planning to bring 150 speakers. I am already, so that let it go, the thought process, let it go before the elections. Okay, so that even if they don't, we are not propaganding for any political party. We are asking people to move out of your houses, vote. Okay, they have to exercise that first. Okay, and I request you, and I will send you a request letter on this. So what you have raised, please make a specific talk on this on Saturday. Okay. Thank you so much. And now we are already half an hour. A lot of things, Professor Purushotam Reddy-Key brought out actually very interesting things, and some of the interesting things which I was looking into, people's participation, ఎలా చచ్చిపోయింది అన్నది. మనకి 1955లో సాయిల్ అండ్ మాయిశ్చర్ కన్జర్వేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఉండేది. అది అనంతపూర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కరువును తగ్గిద్దాం. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా డబ్బులైతే ఖర్చు అయ్యాయి కానీ కరువు దరిద్రం తీరలేదు. కొన్ని కోట్లు ఖర్చు అయినాయి అనంతపూర్. ఇప్పటికి కూడా అసలు పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్లో పీపుల్స్ కన్సల్టేషన్స్ అన్నవి ఎక్కడా జరగడానికి వాళ్ళని నేను అడిగేది వానికి ఏం తెలుసు, మా ఇంజనీర్ చెప్పిండు అన్న అహంకారంతో వెళ్తున్నారు. సో దిస్ పర్టిక్యులర్ ఇష్యూస్ we will learn some more tomorrow, and we will be discussing on institutional strengthening of institutions on Friday, and Saturday is our marathon, Saturday and Sunday. Okay, and 3 things I would like to share with all the participants. Very interesting information I got. The first mayor of the city, Madapati Hanumantrao garu, he was the first man who encouraged, promoted education in this city, and he was the first mayor who established the first girls' school in the country. Madapati Hanumantrao Adapillala Vidyalayam. Famous school. First famous school. That is the first girls' school in the country, And the second, Rani Kumidini Devi. She 1962లో ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ముందుగానే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తుంది. స్కూల్స్ అన్నింటినీ ఖాళీ ఆపేసి హాలిడేస్ డిక్లేర్ చేసి వరద నిరాశ్రయులందరికీ కూడా షెల్టర్ హోమ్ వచ్చింది. నేను ఈసారి వరదలలో I have not seen the disaster management people. I have not seen the rescue operations. ఏదో పొద్దున పూట బోట్ వేసుకుని పోయి సోప్గా వెళ్ళొచ్చినారే కానీ no shelter homes were created. That's very unfortunate. And she was the first mayor from Hyderabad who went to Delhi and requested then Prime Minister Jawaharlal Nehru, నాకు ఫండ్స్ ఇస్తున్నా కానీ నేను వెనక్కి పోను. That was the commitment of those mayors in this city. And third is Lakshmi Narayana Mudiraj garu. ఆయన గన్రాక్ పార్క్లో ఫౌండేషన్ నేను వేస్తాను, తెలంగాణ మన
ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్కి అని అంటే అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆయనకు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. ఆయన అట్లానే ప్రొటెస్ట్లో పోయి ఫౌండేషన్ వేశాడు. యాజ్ ఏ మేయర్ 3 రోజులు జైల్లో కూర్చున్నాడు చెంచులగూడ జైలు. అండ్ టుడే ద గన్రాక్ పార్టీస్. దిస్ ఈజ్ హౌ మేయర్స్ వర్ వైబ్రెంట్. Mayors never were, timid people sitting and ఏదో అయ్యా వెనక ఉందో అమ్మ వెనక ఉందో నడిచిన వాళ్ళు గారు. వాళ్ళు ప్రజల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి విత్ దీస్ 3 lead stories. And I thank one and all, and Professor Purushotam Reddy garu and all the people, Vidya, who came forward, and then Dr. Vanaja garu and Veerabhadra Rao garu, Pottur Narayan Rao garu, and K.V. Rao garu particularly, the senior most, and Murali Krishna garu kuda ivalu vacharu. Ayana malla vellinattu. Okay, I thank you. And Shivaprasad garu, I thank you so much for giving us the constant support. థ్యాంక్ యూ రాజ్ బాబు అండ్ శంకర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు రోజు వస్తూ ఉండాలా, మీలాంటి వాళ్ళతోటే మాకు ఒక స్ఫూర్తి బలం వస్తుంది. మనం ఏం చేయగలుగుతామన్నది కూడా మనం ఆలోచన చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గుడ్ నైట్. Thank you, everyone. So thank you.